Sorry. Hello. Good morning, madam. Morning, Ravi. Good morning to all. Madam, కనబడుతుంది మేడం స్క్రీన్ బాగానే కనిపిస్తుంది. వాయిస్ బాగానే వినపడుతుంది. Voice is clear. Oh. Okay. Voice is clear. Huh? Clear. Nice, sir. Why, madam? Everything done. Everything clear. No, I already experienced that failure before your experience. 2 months back. Mute పెట్టావా? Kiran? Then of content try to go to different office. Hello, all the best. Bye. Srinivas sir, and make it late, madam. What? Madam, చెప్పండి. Hello. 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 Good morning, sir.
Stop this. Then suddenly వచ్చింది. Good morning, everyone. Ravi? Sir, good morning, sir. Yeah, 1 second. Today's this is a case presentation. Only case will be presented, and the students will answer the questions asked by the participants in the meeting. Okay, so please present the case, Ravi. It's already 8:05. Sir. Good morning. Today, my topic is case presentation of a patient with obstructive jaundice posted for surgery and anesthesia management. (68-year male, ABC complaints of pain abdomen since 20 days, generalized itching since 20 days, fever since 3 days. History of present illness. Pain abdomen is colicky in nature, gradual in onset, intermittent in nature. It is present over right upper part of the abdomen, non-radiating, not associated with heartburn. It is not having any aggravating or relieving factors. Itching is gradual in onset, progressive in nature, generalized in extent, relieved on medication. Fever is of low grade, intermittent in nature, is not associated with chills and rigors. They are not associated with cough, and there is no diurnal variation, and is relieved on medication. There is no history of recent traveling. There is no history of hematemesis, hemoptysis, melena, hematuria, dysuria, or breathlessness. There is history of yellowish discoloration of eyes and urine since 15 days. History of weight loss present since last 3 months. Patient has lost about 6 kgs. His bowel and bladder habits are normal. He is normotensive and non-diabetic. There is no history of similar complaints in the past. There is no history of previous surgery, jaundice or contact with jaundice patient. There is no history of drug intake except for a consumption of tablet hydroxyzine 25 mg for itching and tablet paracetamol for fever. There is no history of tuberculosis or any significant illness. Family history. None of his family members suffered from such kind of illness. No family history of diabetes mellitus, hypertension, tuberculosis, and ischemic heart disease. First, he is non-alcoholic. Sir, is it audible, sir? Hello, Hello? sir. Audible. Okay. You confuse Ravi. Okay. Patient is smoker since 20 years, smokes 8 BDs per day. He is non-alcoholic. There is no history of drug abuse. He used to take vegetarian diet. His update was reduced. Bowel habit, history of passing pale stools. Blood habits, there is yellow discoloration of urine since 15 days. Sleep is disturbed due to itching. Sir, present is showing, madam. Hello? The screen is not sharing, Ravi. Sir, starting నుంచి లేదా సార్? Visible. Starting నుంచి లేదా సార్? Yeah.
సార్ స్టార్టింగ్ నుంచి లేదా సార్? Yes, yes. No. Continue. ఇప్పటి నుంచే 2 seconds అయిందండి. Yeah, you can continue. Okay. General physical examination. He's an elderly male patient, moderately built and moderately nourished, conscious and oriented. Pallor is present, icterus is present. There is no cyanosis, no edema, no clubbing. Scratch marks present over abdomen and peripheries. His height is 5 feet 11 inches. Weight is 65 kgs. Temperature is 99 degrees Fahrenheit at the time of examination. BP is 110/70 mmHg. Pulse rate is 65 beats per minute. Sinus rhythm regular, normal in volume. No radial delay. No radiofemoral delay. Respiratory rate is 16 beats per minute. There are no visible engorged neck veins. No enlarged. Thyroid gland is not enlarged. No palpable enlarged lymph nodes. Systemic examination of alimentary system. Mouth, tongue, and pharynx are normal. For abdomen examination, inspection, abdomen is normal in size and shape. Complexion is yellowish. Umbilicus was normal in position. Inverted. Flanks are not full. All quadrants move correspondingly with respiration. Multiple scratch marks are present. All quadrants move correspondingly. There were no visible peristalsis, engorged veins, visible pulsation and pigmentation. Hernial orifices are intact. External genitalia are normal. On palpation, abdomen is soft. Local temperature was raised above normal. Tenderness is present in right hypochondrium and umbilical region. Palpable hard mass of about 5 to 3 centimeter felt in the umbilical region with an irregular border. Lower border of liver is palpable below the costal margin. No splenomegaly, no fluid fill, no palpable lymph nodes. On percussion, tympanic node is felt all over abdomen with dull node or mass on left of umbilical region. Liver dullness measures 15 centimeters extending from 5th intercostal space to 3 centimeters below the right subcostal margin in mid-clavicular line. On auscultation, vowel sounds heard on right iliac fossa. No bruit heard over the mass. CVS examination, S1 is S2 heard, no murmurs heard on all areas. Respiratory system, normal vestibular breath sounds are heard, no added sounds are heard. CNS examination, normal. There are no neurological deficits. GCS score is 15/15. My provisional diagnosis is obstructive jaundice with probable carcinoma head of pancreas. Differential diagnosis is gastric outlet obstruction, common bile duct stricture, common bile duct stone, warming, common bile duct, chronic pancreatitis. Protein investigations are hemoglobin shows 10.4 gram per deciliter. Total count is 9,800. Neutrophil count 71. Lymphocyte count 24. Monocytes 2. Eosinophils 3. Platelet count is 2.73 lakhs per cc. RBS is 99 mg per deciliter. Screenings are negative. Special investigations are liver function tests shows total bilirubin is 9. Direct bilirubin is 5.3. Indirect bilirubin is 3.7. Albumin is low 2, that is 2.8. AST is 39. ALT is 32. PT is 14. INR is 1. Bleeding time is 3. Clotting time is 4. Alkaline, there is raised alkaline phosphatase which is 570. Urea is 30. Creatinine is 1.1. Special ultrasonography. There is intrahepatic biliary radical dilatation in its entire length, probably due to stricture. ECG shows sinus rhythm within normal limits. 2D echo shows normal left ventricular function with no renal wall motion abnormality. LV ejection fraction is 60%. Upper J endoscopy shows bulging growth in periamplar region. CT scan shows moderate dilatation of intrahepatic duct and intrahepatic and common bile duct. Chest X-ray shows hyperinflated lung fields.
Summary features are 68-year male Hindu married hailing from Rajamandri, admitted with complaints of pain abdomen and itching for 20 days. Fever since 3 days. With examination findings of icterus, loss of appetite, weight loss about 60 kg, 6 kg, scratch marks present over abdomen, palpable hard mass of about 5 to 3 centimeters left in umbilical region. Management of choices, Koch Ripples procedure. Which is a surgery posted for carcinoma head of pancreas. Steps are distal gastrectomy, epidodegenostomy, gastrodegenostomy. Consequences of obstructive jaundice are there is decreased hepatocyte function, metabolic metabolic disturbance of dysfunction of cytochrome 450 P450 system, decreased synthesis of albumin and clotting factors, decreased Kupffer cell activity, hyperbilirubinemia, pruritus, cardiovascular system depression, nephrotoxicity, hypercholesterolemia, atheromas and xanthomas. With the absence of bile, endotoxins escape into portal blood. There is malabsorption of fats and vitamins A, D, E, K. Causes of alcoholic stools occur. Biochemical differences are in obstructive jaundice. There is increased bilirubin. Urine urobilinogen is absent. Urine bile salts are present. Urine bilirubin high colored. Fecal stercobilinogen is absent. Clay color stools are present. Fecal fat is increased. Enzymes SGOT, SGPT are normal or increased. Alkaline phosphatase is increased by 3 to 10 times. Plasma albumin is normal or decreased. Prothrombin is increased. Surgical procedures for different diagnoses are for carcinoma gallbladder, radical cholecystectomy with wedge section and common bile duct excision. For choledocholitis, ERCP removal or common bile duct exploration or bilioenteric anastomosis. For cholangiocarcinoma, liver resection and or local excision of the lesion or Whipple procedure. Biliary structure, for biliary structure, hepatic duodenostomy or liver resection. For periampullary carcinoma, Whipple's procedure. For chronic pancreatitis with head mass, either Whipple surgery or bilioenteric anastomosis. Changes in anesthetic perspective regarding the CVS, circulating bile salts leads to impaired myocardial contractility, bradycardia, vasodilatation, leading to decreased ability to mobilize blood from splenic vasculature during hemorrhage. There is decreased sensitivity to vasopressors. Small blood losses are poorly tolerated, therefore replace volume losses immediately in perioperative period. In renal system changes, there is acute renal failure. Acute renal failure because of arterial hypertension due to myocardial depression, reduction in intravascular volume, nephrotoxicity may occur due to bile salt deposition, endotoxins, and inflammatory mediators. Sepsis may occur. It is associated with cholangitis and bacteremia. There is absence of bile salts in intestine, leading to escape of endotoxins from intestine into portal blood. There is retention of bile solutes in liver, leading to decreased Kupffer cell activity. Sepsis can be prevented by using perioperative antibiotics and oral bile salts. There may be coagulopathy. Coagulopathy is because of absence of bile salts in intestine, causing decreased vitamin K absorption. Required for vitamin K is required for gamma carbogylation of vitamin residues of factors 2792. Sir, Ravi sir. Madam. Just అంటే మనం కేస్ ప్రెజెంటేషన్ ఒకటే అన్నాం, మిగతా we'll keep this open for discussion.
కేస్ డిస్కషన్ లాగే చేద్దాము. ఓకే, Okay. ఇదంతా వద్దు. Okay. Yeah, keep it open for discussion. Your case is presented, let the participants ask the questions. But how will you approach this case for people's procedure? You can explain it later, okay? Okay. The case is open for discussion. How will you approach this case preoperatively? Ravi? Sir, first we'll do routine investigation, sir. Then based on the complaints, we'll go for special investigations. Then after making confirmatory diagnosis, Investigations are done. Investigations are done. This patient came for PAC. Sir. Yeah, how will you approach? EAC ఎలా స్టెప్ వైజ్ ప్రకారం చేస్తారో చెప్పు రవి. sir. Sir, after history taking, we'll examine airway management, sir. If there are any derangement of any systems, we will optimize each system wise, sir. What are the concerns in this patient? There is a decreased cardiovascular system response, sir. Like, How will you approach this case? Sir. Patient is a 60-year-old male, smoker, with good cardiac reserve. How will you approach this case? mode of anesthesia is general anesthesia with supplemented by epidural anesthesia, sir. సార్ అప్రోచ్ అంటే అది కాదు కదా. Anesthesia checkup. What are the concerns for you in PAC? There may be impaired myocardial contractility, sir. Bradycardia. In this patient, all renal parameters are normal, sir. PTINR are normal. PTINR is normal, all renal parameters are normal, CVS study echo is normal, lungs are okay, but he is a smoker. Smoker, sir. After my first we'll ask to restrain from smoking for at least 72 hours, sir. As the surgery is for long duration, we will ask to reserve blood packets, sir, at least 3. What's the HB? 10, sir. 10, okay. What are the blood components you want to reserve? Packed RBC, sir. Only packed RBC. అసలు 3 అని ఎలా చెప్పాం? On what basis you told it is 3? Sir, hemoglobin 10 ఉంది, sir. అంటే 10 ఉన్న వాళ్ళు ఎవరికైనా సరే 3 పెడతారా? The duration of surgery, amount of blood loss. Sir, what is the patient posted for? What is the surgery? Whipple's procedure, madam.
Directly. Okay. There is increased blood loss and fluid shift, sir. Yeah. So what are the blood components you want to reserve, or you want to transfuse during surgery or post-op? There may be chances of intraoperative blood transfusion, sir, based on the blood loss. Do you want to give vitamin K before? Sir, yes, sir. At least for 3 days, 10 mg injection vitamin K once daily, sir. What are the vitamin K dependent coagulation factors? 2, 7, 9, 10, sir. What is the differential diagnosis of bradycardia? What are all the causes of bradycardia? Sinus bradycardia. Myxedema, beta blockers, obstructive jaundice, athletes, complete heart block. Sir, okay. Sir, blood products ఇంకా ఏంటి చెప్తారా? 3 blood అన్నారు కదా, along with it. FFPs to platelets, madam. ఎన్ని FFPs, ఎన్ని platelets? We have 1:1:1. 1:1:1. అంటే like why are we even doing that? No, madam. ఎందుకు రిజర్వ్ పెడుతున్నావు? ఎన్నెన్ని రిజర్వ్ పెడుతున్నాం మన కేసుకే? అంటే దిస్ 60-year-old. ఇందాక బ్లడ్ 3 ఎందుకో చెప్పాడా చైతన్య? లేదు సార్. మరి అది ఒకటి అన్ని చెప్తే అసలు ఎందుకు రీజన్ నువ్వు అడిగావు, 3 అడిగావు, ఎందుకు అడిగావు? అలాగే అన్ని ఇది కూడా అడుగు. రైట్. So prolonged surgery lo more than 3 more blood loss occurs, sir. నువ్వు ఎలా ప్రిడిక్ట్ చేసావండి? వాస్కులారిటీని బట్టి ప్రిడిక్ట్ చేస్తావా, డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద సర్జరీని బట్టి డిసైడ్ చేస్తావా, లేకపోతే ప్లేస్ ఆఫ్ ద సర్జరీ ఎక్కడ ఆర్టరీ దగ్గర ఉంటే అక్కడ డిసైడ్ చేస్తావా, లేదా నువ్వు స్టోర్ చేసి పెడతావా, లేదంటే తెప్పించి పెడతావా, ఎందుకు పెడతావు? పెట్టిన తర్వాత నువ్వు మామూలు బ్లడ్ ఒకటే పెట్టొచ్చు కదా, ఒకటైన తర్వాత ఒకటి పెట్టచ్చు కదా, 3 ఎందుకు పెట్టాలి? లేకపోతే 2 పెట్టొచ్చు కదా, 3 ఎందుకు పెట్టాలి? రీజన్ ఏంటి? నువ్వు కంపల్సరీ ఆన్సర్ చెప్పాలి, ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైం రీజన్ చెప్పాలి కరెక్ట్గా, అంతే తప్ప రెండింటిగా ఉండాలి కదా. ఆన్సర్ ఉండాలి, రీజన్ ఉండాలి, అప్రోప్రియేట్ రీజన్ విత్ ఎవిడెన్స్. Sir, estimated blood loss more than 1 liter chances ఉంది, sir. ఏంటి, ఏం సర్జరీ ఇది? Whipple's procedure, sir. విపిల్స్ పరిధిలో నువ్వు లాస్ట్ ఎన్ని చేసావు ఇక్కడ నీ దగ్గర కేర్ లో? లేదు సార్. లేదు సార్. ఇంతకుముందు సింహాచలం దగ్గర చూసావా? లేదు సార్. సార్ నువ్వు ఏ బుక్ లో చదివావు? విపుల్స్ పరిధి ఏ బుక్ లో చదివావు? చదవలేదు సార్. చదవలేదా? ఆన్సర్ కట్ అయిపోయింది, ఇంకా మాట్లాడలేదు. అప్పుడు బ్లడ్ లాస్ ఎంత ఇచ్చారు?
బుక్ లో యావరేజ్ గా? ఇక్కడ ఫ్లూయిడ్ షిఫ్ట్ అనేది ఉంది కానీ బ్లడ్ లాస్ అనేది. సో విపుల్స్ ప్రజల్లో బ్లడ్ లాస్ ఎక్కువ అవకాశం లేదు. చైతన్య, వాట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్ బ్లడ్ లాస్ ఇన్ విపుల్స్ మా? సార్ మేజర్ బ్లడ్ లాస్ అంటే రిక్వైరింగ్ మాసివ్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ ఉండదు సార్. యూజువల్లీ ఇట్స్ అరౌండ్ 500 ml. మరి ఉండనప్పుడు 3 బ్లడ్లు ఎందుకు పెట్టాలి అసలు? యువర్ టార్గెట్ ఈజ్ 10 ఉంది, నువ్వు 3 ఎందుకు పెట్టాలి? 2 పెట్టాలి, 1 పెట్టకూడదు. ఎందుకు పెట్టకూడదు? 1 రవి నీతోనే మాట్లాడుతున్నాను. 1 ఎందుకు పెట్టకూడదు? 2 ఎందుకు పెట్టాలి? 1 లేకపోతే 1 ఉంటుంది. ఎక్స్పెక్టెడ్ బ్లడ్ లాస్ 500 ఉంటే ఒక ప్యాకెట్ తో బ్యాలెన్స్ చేసేచ్చు. ఇంకా ఎక్కువ లాస్ అయితే అని రిజర్వ్ లో పెట్టుకోవచ్చు. పోస్ట్ అలా ఆపరేటివ్ అయితే కాదు నాన్న, బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ ప్రోటోకాల్స్ ఉన్నాయి. సార్. The benefits and loss because of you are giving a 1 blood transfusion, 2 blood transfusions. The risk of giving a blood transfusions is 1 is more. So if you require, you have to give 2, otherwise not required. You have to give with the only fluid exchange or fluid change, fluid replacement. సో కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఈ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ చేయాలి అనుకుంటే 2 చేసేటైతేనే బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ చేయాలి. 1 చేయడానికి బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ చేయకూడదు. అన్లెస్ ఇట్ ఇస్ ఏ ఆంకలాజికల్ ఆర్ రీప్లేస్మెంట్ విత్ ద 1:1 సైడ్ లేదు తప్ప. మామూలుగా పిఆర్ఎస్బిస్ పెడతాం సార్. సో కాబట్టి దాన్ని బట్టి ఉంటది కదా. సో అందుకోసం 2 పెట్టాలి. 3 ఎందుకు పెట్టావు? నీకు నచ్చింది కాబట్టి 3 పెట్టావు. సరే ఎఫ్ఎఫ్పిస్ శేఖర్ అడిగాడు కదా, ఎఫ్ఎఫ్పిస్ చైతన్య అడిగింది కదా, దానికి ఆన్సర్ చెప్పి లోపల అది మాట్లాడమ్మా చైతన్య. సార్ ఇప్పుడు ఈ పేషెంట్ కి పీపీఐఎన్ఆర్ కానీ ప్లేట్లెట్స్ కానీ ఇస్ దర్ ఎనీ అబ్నార్మాలిటీ, కోయాగ్యులోపతి ఏమైనా ఉందా? నో మేడం. లేదు. Do we suspect that there might be chance of massive blood transfusion? Yes, madam. Yes, sir. మామూలుగా FFPs dose 20 Sir, ml. what is massive blood transfusion, sir? One whole blood within a period of 24 hours, or 4 packets within a period of 6 hours. Do you suspect massive blood transfusion in Whipple's? No, sir. Then why are you saying that you are anticipating massive blood transfusion? Long duration ఉంటుందని ఏమైనా బ్లడ్ లాస్ అవుతుంది. లాంగ్ డ్యూరేషన్ ఉంటే బ్లీడ్ ఎక్కువ అవ్వాలని ఛాన్స్ లేదు కదా సార్. కాదు, సర్జరీ is divided into minor, moderate and major surgery. Whipple's procedure is a major surgery, so you want to, it is not long duration. Of massive blood transfusion అది కాదు. Within 24 hours on whole blood volume, madam. Yeah, one entire Blood volume is replaced. Yeah, అది 24 hours లో. And transfusion of more than 10 units in 24 hours, more than 4 units in 1 hour, and 50% of total blood volume in I think 4 hours. 4 hours.
What is hepatorenal syndrome and how do you prevent it? ఏంటి అయిపోయిందా? సార్ క్వశ్చన్ అడిగారు సార్, హెపటోరైనల్ సిండ్రోమ్. సైలెంట్ గా ఉంటే నాకు అర్థం లేదు. ఏం క్వశ్చన్ శేఖర్? హెచ్ఆర్ఎస్ సార్, హెపటోరైనల్ సిండ్రోమ్. ఓకే ఓకే. రవి నువ్వు సెకండరీ రవి, యువర్ నాట్ ప్రైమరీ. నీకు డిప్లొమా అయిపోయి చాలా రోజులు అయిపోయింది. డిఎన్బి చదువుకోవడానికి కదా, సబ్జెక్ట్ ఉండాలి, క్లినిక్స్ రెండు ఉండాలి. ఊరికే పేపర్ స్లైడ్ లో ఉండి చదివితే ఉపయోగం ఏంటి? నేను చాలా క్లియర్ గా చెప్పాను చదవడం ఇంపార్టెంట్ అని. శేఖర్ అండ్ చైతన్య సార్ చెప్పండి. చైతన్య చెప్పండి, నేను చెప్పలేదు. సార్ చెప్పండి సార్, చెప్పండి. మీ ఇద్దరు చెరొక సైడ్ తోమాల రవిని, నాకు సంబంధం లేదు. ఇద్దరు తోమాల. ఎలా తోముతుంది? చేపను తోమినాడు తోమాల. మాకు షైన్ అయిపోవాలి రవి. అప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అనురాధ తోముద్ది, పట్టుకుంటది. ఓకే సార్, బట్ అదే దట్స్ ద పాయింట్ ఇన్ కీపింగ్ దిస్ కేస్ డిస్కషన్ సార్. దే షుడ్ నో వేర్ దే స్టాండ్ యాక్చువల్లీ. అసలు ఏంటి అసలు ఇది? ఏదో దెర్ ఇస్ ఏ లేబర్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద. ఇప్పుడు నర్సింగ్ ఐఎమ్ డిఫరెన్స్ ఎలా ఉందో, మన అనస్థిస్ట్ కు టెక్నీషియన్స్ కి డాక్టర్ డిఫరెన్స్ ఉండాలి. Sir, presence of polyuria, inability to excrete the sodium in urine, sir. Functional change, normal blood flow, sir. ఇట్ ఈస్ చదివి చెప్పడం వేరు, చూసి చెప్పడం వేరు రవి. హెచ్ఆర్ఎస్ ఇస్ బిగ్ టాపిక్. రవి ప్లీజ్. రవి నువ్వు నెట్ లో చూసో బుక్ లో చూసి చెప్పడం వేరు, నాలెడ్జ్ తో చెప్పడం వేరు రవి. అదే అది గొప్ప కాదు. హెచ్ఆర్ఎస్ అండ్ హెచ్పిఎస్ బోత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. హెచ్పిఎస్ అంటే ఏంటి రవి? hepatopulmonary syndrome, sir. Ravi, what is perioperative concern? So perioperative concerns means Fluid patient and electrolyte imbalance, madam. Hypothermia, analgesia and adequate neuromuscular recovery ఉండేది చూసుకోవాలి మేడం. chances of liver failure and cachexia, malnutrition, gastric outlet obstruction, renal dysfunction, and prolonged surgery. Intraoperatively, what are the things you want to do? How will you take this patient inside and what will you do? Sir, pre-medication will give, sir. With the short-acting benzodiazepine, Medalam. Ravi, what are the pre-medication goals? To reduce anxiety, sir. Number 1. To reduce secretions. Secretions pre-medication goal, ah? Shekhar, నాకు తెలీదు, మర్చిపోయాను. Sir, anti-psychotic effect, sir. It's a pre-medication goal. 3 చెప్పు రవి. రెండే సార్. రెండేనా గోల్స్ ప్రీమెడికేషన్? శేఖర్ నాకు తెలియదు, చెప్పు.
The preemptive analgesia, anti-salicylic effect, and anti-anxiety. Also add the long-standing or pre-medication what he was taking before. Yes, sir. Yeah, that is. We have to continue the long-standing medication. Whichever is supposed to be done, whichever is supposed to be stopped. Yes, sir. And if it's diabetic, controlling or converting. ఫ్రెష్ గా పాస్ అయిపోయిన శారదా చైతన్య చెప్పాలి లేదా Hello, sir. Madam, intraoperative after అది కాదు లైన్ లో చాలా సీనియర్స్ శ్రీకాంత్ ఉన్నాడు, అనురాధ ఉంది, మంజుల ఉంది, ప్రొఫెసర్, కాలేజ్ ప్రొఫెసర్. అల్లే మాట్లాడలేదు. సార్ ప్రీమెడికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత విల్ సెక్యూర్ 2 large bore cannulas, సార్. Then we'll connect ASA standard monitor, sir. In this patient, hemodynamically stable కాబట్టి non-invasive blood pressure cuff, pulse oximeter probe. నాన్ ఇన్వేజివ్ అనేది హిమోడైనమిక్ స్టేబుల్ బట్టి ఉంటుందా, సర్జరీ టైప్ బట్టి ఉంటుందా? సర్జరీ టైప్ కూడా సార్. ఏఎస్ఏ స్టాండర్డ్ ఇన్ మానిటరింగ్ అంటే ఏంటి? ఈసీజీ, బ్లడ్ ప్రెషర్ కఫ్, NIBP కఫ్, pulse oximeter probe. For this patient, what are the monitorings you want? ETCO2, Why ETCO2? Why ECG? Why saturation probe? So there are 5 monitorings that are standard according to ASA. You said already ECG, SpO2, blood pressure, ETCO2 and urine output. These 5 are standard. Okay. అంతగా మేడం రాణి మేడం మీరు మాట్లాడకపోతే అంటే అంత సైలెంట్ గా ఉంటే వాళ్ళు పర్లేదేమో అనుకుంటున్నారు మేడం. సీనియర్స్ మాట్లాడండి. Ravi, for major surgery, do you want temperature monitoring or not? Yes, madam. మరి చెప్పాలి కదా. Any surgery taking more than 2 hours, so you have to have temperature monitoring as well. Actually, pre-op lone, in your history, I think you said history of weight loss, not a loss of appetite. All these nu cheppinappudu in pre-op preparation optimization, you didn't tell about electrolytes and optimizing fluids and all these things, and assessing nutritional status. చూసే ఉంటారు కదా, మేజర్ సర్జరీస్ మెనీ టైమ్స్ దే కమ్ malnourished and severe loss of weight and all these things. You have to mention about all these. No optimization for major surgery annappude you have to do all these. Okay, you said coagulation normal, but other aspects. Yes. And when you do PAC, would you not advise to get admit bit early and optimize all these things? Yes, madam. In anesthesia management ante GA with epidural for post-op antavarke chepte, it doesn't complete your answer at all. They want to start from pre-op preparation and optimization to post-op. ప్రియా ప్రిపరేషన్, ఆప్టిమైజేషన్, కన్సెంట్, పిఏసి అంత శేఖర్ అంతేనా చైతన్య?
consent, then pre-medication, intra-op induction, then maintenance, then what is the post-extubation, 24 hours of management, complications. అంతేనమ్మా? Yes, sir. Actually, అంటే సార్ మీరు విప్పల్స్ అట్లా కాకపోయినా we have seen gastroenterostomies and all కదా. So you know what a major abdominal surgery is like. మీరు టెన్షన్ పడకుండా just try to answer the questions. You have seen this question. టెన్షన్ పడుతున్నా చైతన్య? అంటే చూసాను ఎగ్జామ్ లేక టెన్షన్ పడకుండా అంటావు. స్టెప్ బై చెప్తున్నాను సార్. అంటే సార్ వాట్ ఈస్ ద డయాగ్నోసిస్? ఈ కేస్ కి డయాగ్నోసిస్ ఏంటి? కార్సినోమా హెడ్ ఆఫ్ ప్యాంక్రియాస్. మీరు ఇవన్నీ ముందు చెప్పేశారు, గుర్తుందా? ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అవన్నీ చెప్పేశారు కదా. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మీకు హౌ డు యూ మేనేజ్ దిస్ పేషెంట్ అని అడిగినప్పుడు మనము వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ పిఎస్సి, అంతే కదా. మన దగ్గరికి పేషెంట్ ఎప్పుడు వస్తారు? పిఎస్సి అప్పుడు వస్తారు. సో పిఎస్సి అప్పుడు వి సీ ద కేస్. మనం కేసు చూసినప్పుడు మనం పేషెంట్ క్లినికల్ గా చూస్తాము. వి సీ దేర్ బ్లడ్ రిపోర్ట్స్, వి సీ అదర్ సిస్టమ్స్, అప్పుడు చూస్తాం కదా. సో హౌ డు యూ మానిటర్, హౌ డు యూ టేక్అప్ దిస్ కేస్ అని చెప్పినప్పుడు వీ షుడ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ పిఎస్సి. ఓకేనా? సో హౌ డు యూ మేనేజ్ దిస్ కేస్? ఇప్పుడు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ పిఎస్సి, అంతేగాని మీరు ఏం సర్జరీకి ఏంటి ఇస్తారు అనస్థీషియా అన్నది మాత్రమే కాదు అడిగింది. సో మీ దగ్గరికి పేషెంట్ పిఎస్సికి వచ్చారు, పిఎస్సి దగ్గర నుంచి ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. మనం పిఎస్సి చేస్తాము, తర్వాత స్టెబిలైజ్ చేసుకుంటాము, వాట్ ఎవర్ నీడ్ టు బి డన్, ముందు ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఏం కావాలో అవి చేస్తాము, అండ్ ఏమైనా కోమార్బిడ్స్ ఉంటే వాటిని విల్ ఆన్సర్ దెమ్, అప్పుడు విల్ టేకప్ ఫర్ ద సర్జరీ. సో మీకు యూ స్టార్ట్ సేయింగ్ ఫ్రమ్ దట్. అప్పుడు అవన్నీ మీరు ఆన్సర్ చేస్తే అప్పుడు స్టెప్ వైజ్ మీరు వచ్చినట్టు, అంతే కదా. సో హౌ డు యూ టేకప్ దిస్ కేస్? దట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ బిన్ ఆస్క్డ్ టు యూ. సో జస్ట్ మామూలుగా మీకు ఈ కేసు పిఎస్సికి వచ్చింది అనుకొని ఆలోచిస్తూ చెప్పండి, దిస్ కేస్ 60-year-old male has come with these complaints for Whipple surgery. అది మీకు పిఎస్సికి వచ్చింది. సో వాట్ డు యూ డూ ఇన్ ద పిఎస్సి? ఆన్సర్ దట్, అంతే. చెప్పండి. ఇప్పుడు పేషెంట్ కేమ్ ఫర్ పిఎస్సి ఫర్ పోస్టెడ్ ఫర్ Whipple's procedure. I will take thorough history regarding all systems and predict what are the think about the complications and what will you do in this case? Achappan chalu. You don't do it, generalize it. Okay, what you will do in this case? Pertain only to this case. Okay. Okay, sir. Okay, Ravi, just imagine patient is looking dehydrated, skinny, and like looking like he's very weak. అలాగున్నాడు. ఏం పర్టికులర్ గా చూస్తావు? Already this patient has a weight loss of 6 kgs, madam, in the history. That's why he's not thinking in those terms. History lo what do you concentrate in such cases? GI cases lo em ekku concentrate chestavu? Associated em adugutavu? What investigations would you ask in for such cases? Alaga approach. Hello, Ravi. Madam. Your target is collection of coagulopathy, biliary drainage, adequate hydration. Next, insert spirometry. Next, to patient have malnutrition. So you have to correct the malnutrition and correction of anemia and the improvement of muscle mass. So these are the things you are targeting. Madam, improvement of muscle mass. Improvement of muscle mass ante you have patient is hypoalbuminic, right? Correction of the hypoalbuminemia. Yeah, you have to correct the hypoalbuminemia preoperatively. You have to start. అంటే ఎక్సర్సైజ్ గురించి కాదు. Preoperative administration of albumin, sir. ఎంత ఉంది పేషెంట్ ఆల్బుమిన్? 2.8. When do you want to correct? 2.8, madam. Okay. Correction advised when serum albumin is less than 4, madam.
3.5. What are the two important factors to prognosticate disease? Bilirubin, Yes. creatinine, INR, No. No creatinine. INR. Okay. INR, And serum albumin. serum albumin. What is the inhalation anesthetic of choice in obstructive jaundice? Sir, isoflurane, sir. Very good. What is carbohydrate drink? Sir, madam? Carbohydrate drink. Water gun, madam. ఏంటమ్మా? Sir, IV glucose, It is oral drink. Carbohydrate drink. milk, madam. ఏంటి? Milk. మిల్క్ కాదు, కార్బోహైడ్రేట్ డ్రింక్. The 50 grams of carbohydrate powder mixed Glucose, with madam. 200 ml water, and we Glucose, have to give. glucose water, madam. What are the differences between atracurium and cis-atracurium? Sir, there is no allergic reaction with cystatracheum, sir. Yes. Both are eliminated by half mole elimination. Percentage. How is atracurium eliminated? Half mole elimination, sir. Only by Hoffman elimination? Then ester hydrolysis, sir. Very good. So cis-atracurium is by Hoffman's elimination only. Whereas atracurium 30% by Hoffman elimination and 70% by ester hydrolysis. What is the end product of Hoffman elimination? Adenosine, sir. What is the adverse effect of adenosine? It's cardiotoxic, sir. No. Neurotoxic, supposed to be neurotoxic in animals. So in this case, which muscle relaxant do you want to use? Ecuronium, sir. If all muscle relaxants are available, Sir. which relaxant you want to use? If serum bilirubin is more than 15, Atracurium, sir. why not cis-atracurium? Cystatracheum.
What is your anesthetic goals? Avoid hypotension, avoid sympathetic, more traction on mass, cautious users of IPPV. Avoid hepatotoxic drugs and nephrotoxic drugs. Avoid nephrotoxic drugs. Next, avoid hypocarbia, hypercarbia. Hypoxemia, hyper, Yes, next, hypocapnia. next to avoid high tidal volumes, peak airway pressure, hepatic vein congestion, and maintain the renal function, adequate hydration, and Adequate. monitoring of the coagulation parameters, adequate analgesia, control of sepsis, and maintain hepatic blood flow and oxygenation. How is the hepatocyte oxygen blood supply by which arteries? Hepatic oxygenation, hepatocyte. Okay. Sir, 25% by 75% by hepatic artery, sir. 25% by portal vein. What is Butt-Chiari syndrome? Dilatation of Hepatic vein thrombosis. hepatic vein. When do you want to give epidural? Which investigation do you want to do? Sir, PTINR, sir. Only PTINR? Platelet count. At what platelet count you want to do epidural? Sir, less than 75,000 we cannot do. If PTINR is prolonged more than 2, what will you give? Vitamin K, sir. Transfusions? FFP. FFP contains which coagulation factor? Factor 8, sir. Yes. This patient needs CVP line. Madam, white bore cannulas unte saripodi. Peripheral line. Okay, if you want keep the central line, what purpose you want to keep the central line? Already you kept white bore cannula. So if you want to keep the central line, so what are the things you want to keep? The PTINR normal గా ఉందో లేదో చూసుకోవాలి మేడం. No, what you are keeping the central line, how it is helpful for you? Adequacy of fluid volume, madam. By measuring pulse pressure variation. Pulse pressure. Pulse pressure variation you want for arterial line or CVP line? Arterial line, sorry. CVP line, you can't judge the volume status, but you can see the trend of the trend. Yes. Okay, next to another thing.
Any useful for central line? Any inotropic support, you can keep the, that time also you can use na central line. Why? You cannot give in peripherals, madam. No, why this patient need central line for inotropic support? Because patient have Long duration of surgery, madam. long duration, anything vasodilatory, anything is there? Yes, madam. Prolonged hypotension phase, madam. In these patients, there is decreased response of blood vessels with normal sympathetic stimulation. So that's why you want to keep the central line. Arterial line? In this Also, patient, they- you might need parenteral nutrition for this patient. That is also needed. Okay. Ravi, what is TRALI? Sir, transfusion related acute lung injury, sir. How do you treat it? Sir, anti-leukocyte antibodies, sir. Anti? Stop the transfusion, sir. How do you diagnose it? Patient will become, SpO2 become less after the transfusion of blood products. And if ABC shows hypoxia, you want to ventilate with the low volume strategy like ARDS. What is jaundice heart? Madam, yellowish discoloration of sclera and conjunctiva. Then inner side of mucosa of oral mucosa, palatal mucosa. No. What is jaundice heart? Heart, madam. Yeah, jaundice heart. Bile acids cause cardiomyocyte alteration, pacemaker alteration, and multiple receptors. So bradycardia, hypotension, and a blunted contractile response to vasoconstrictors, so beta receptors, bile salts. These are the things mixed. We can call it as a jaundice heart. We learned about pathophysiology. Yeah. Have you read about pathophysiology? Madam, there is three types of jaundice, madam: prehepatic, intrahepatic, and posthepatic. In prehepatic, maybe due to excessive hemolysis, only unconjugated bilirubin increases, madam. In intrahepatic cases, conjugated bilirubin increases, madam. In posthepatic jaundice, both conjugated and unconjugated bilirubin increases. What are the congenital hyperbilirubinic syndromes?
Dubin-Johnson syndrome, Rotor syndrome. What is Gilbert, Gilbert? Krigler-Nazar. Krigler-Nazar syndrome. How do you differentiate Dubin-Johnson from Rotor syndrome? In Rotor syndrome, there will be pigmentation of the hepatocytes. In Dubin-Johnson, there will be no pigmentation. Hello, Ravi. Madam, Ravi, if you go proper approach way, that's good. Even if you don't answer rare syndromes, they won't fail you. But if you don't go in proper approach from the beginning, like when madam asks what's the use of having central line, adi kuda cheppakapothe kashtam. And if you don't tell electrolyte imbalance, optimize fluids beforehand and assess nutritional status, avanni GI case lo avi cheppakapothe you're not approaching properly. All these they see how your approach is. okay. So that's very important. Even if you don't answer rare things, it's okay. That comes at the end of discussion. But from the beginning, you shouldn't need prompting for everything. Tak 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 cheppali. Trends of CVP or vasopressors, inotropes, and this patient most likely will need TPN later because they may not be able to take orally, already pre-existing malnutrition. You have to anticipate beforehand and answer. అంటే అది అన్న ఉన్నట్టుంది చపాతీలో. The risk factors of mortality. Hematocrit, madam. Less than 30%. Hematuria, bilirubin greater than 11. Azotemia, cholangitis, hypoalbuminemia, madam. Yeah. Hematocrit and bilirubin, malignant biliary obstruction. These three points, it causes 50 to 60% mortality. If a patient have azotemia, hypoalbuminemia, and cholangitis, it is poor outcome. When will you defer the extubation? When there is hemodynamic instability, decreased conscious levels, you won't go. Uncorrected fluid and electrolytes. Inadequate recovery from neuromuscular blockage. And acid-base imbalance, hypothermia, and renal shutdown. So these are the points you have to remember. That time you can defer the extubation. Okay. Do you anticipate any of these problems in this patient? Yes, sir. What are the things that you anticipate in this patient? Electrolyte imbalance, inadequate recovery from nerve blockage, you understand? Acid-base disturbance also. Hypothermia. Ravi, what is hepatic extraction ratio? What is high extraction? Why low extraction?
high extraction drugs, low extraction drugs. A normal hepatic extraction ratio is 1, madam. Drugs with high hepatic extraction ratio